szklanka do połowy pełna. Posłuchaj o tym, co ukryte pod powierzchnią. Witajcie słuchacze, to jest 86. odcinek podcastu Szklanka do połowy pełna. W dzisiejszym odcinku zagłębiamy się w kolejny fascynujący temat społeczny, a mianowicie instytucję małżeństwa. Dla kogo w dzisiejszych czasach jest małżeństwo? Co daje związek małżeński z prawnego i społecznego punktu widzenia? No właśnie, o tym dzisiaj będziemy sobie rozmawiać, ale zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, to standardowo prośba dla stałych słuchaczy o łapkę w górę, jeśli słuchacie mnie na YouTubie i obserwację, jeśli słuchacie tego podcastu na Spotify. Zapraszam Was także na moje konta na Facebooku Szklanka do połowy pełna, na Instagram Szklanka Spotify, czy na TikTok Szklanka do połowy pełna 1. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu odcinka, czyli po co ludzie się ze sobą żenią. Zacznijmy sobie od kwestii prawnych. Przy zawarciu małżeństwa mamy do wyboru kilka opcji, chociaż znakomita większość z nas wybiera ustanowienie wspólności majątkowej małżeńskiej. Może nawet o tym nie wiecie, ale jeśli jesteście po ślubie cywilnym, to wszystko to, co zarabiacie, czyli wynagrodzenia za pracę, emerytura, renta, dochody z umów zlecenia, o dzieło, a także dochody z działalności gospodarczej należą właśnie do majątku wspólnego. Wszystkie dochody z majątku wspólnego i osobistego, czyli na przykład czynsz z najmu nieruchomości, która wchodzi w skład majątku wspólnego lub osobistego, należy właśnie do majątku wspólnego. To, co macie na koncie, czyli środki na rachunkach bankowych, zarówno na rachunkach osobistych, jak i oszczędnościowych, zgromadzone w trakcie małżeństwa, też należą do waszego majątku wspólnego. Dodatkowo, jeżeli macie jakieś składki na ubezpieczenia społeczne, kwoty zewidencjonowane na subkontach ZUS oraz składki na pracownicze fundusze emerytalne, także należą do waszego majątku wspólnego. No i wreszcie to, co razem kupowaliście, czyli przedmioty nabyte w czasie trwania małżeństwa, takie jak nieruchomości, samochody, meble oraz inne przedmioty nabyte w trakcie małżeństwa, stanowią także wasz majątek wspólny. No to co tak naprawdę należy tylko i wyłącznie do mnie, zapytacie? No więc tak, w przypadku, gdy mamy wspólność majątkową małżeńską, to do majątku odrębnego, czyli tego majątku, który należy zawsze, nawet będąc w trakcie małżeństwa do każdego z małżonków, należy m.in. Są to przedmioty nabyte przed powstaniem wspólności, czyli przed ślubem, to co mieliście wcześniej, to należy do was, chyba że to przepisaliście na kogoś lub inaczej sformułowaliście swoją umowę małżeńską. Ponadto przedmioty nabyte w drodze dziedziczenia, zapisu lub darowizny, chyba że darczyńca lub spadkodawca inaczej postanowił, czyli na przykład przekazał jakąś rzecz, darował jakąś rzecz wam jako razem, czyli jako do majątku waszego wspólnego, oraz przedmioty służące wyłącznie do zaspokojenia osobistych potrzeb danego małżonka, czyli to są jakieś takie przedmioty codziennego użytku, nie wiem, szczoteczka do zębów i tym podobne. Dodatkowo do waszego majątku osobistego zalicza się prawa niezbywalne, odszkodowania za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, poza rentami z tytułu utraty zdolności do pracy, ale także wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę, przedmioty uzyskane z tytułu nagród za osobiste osiągnięcia, czy też prawa autorskie i własność przemysłową oraz przedmioty nabyte w zamian za składniki majątku osobistego. No więc jeśli nie zrobicie nic przed ślubem, no to tak właśnie będzie wyglądać wasz majątek. Ale jeśli na przykład jedno z małżonków ma bardzo duży majątek, istnieje dysproporcja między zarobkami przyszłych małżonków, albo po prostu tak się ze sobą dogadają, no to oczywiście mogą ustanowić tutaj odstępstwa od tej reguły, które teraz wam omówię. Po pierwsze, możemy ustanowić tak zwaną rozdzielność majątkową, czyli każdy z małżonków zarządza od tego momentu swoim majątkiem osobistym, a majątek wspólny w ogóle nie powstaje. Para może poprzez umowę również rozszerzyć wspólność ustawową małżeńską, tą, o której wcześniej wam mówiłem, czyli na przykład ustalić, że do majątku wspólnego włączane są przedmioty, które w normalnych warunkach należałyby do majątków osobistych, czyli chociażby prawa autorskie jednego z małżonków albo darowizna na rzecz jednego z małżonków. Taka przyszła para małżonków może postanowić również odwrotnie, czyli poprzez umowę ograniczyć wspólność ustawową, czyli na przykład ustalić, że część przedmiotów, które byłyby majątkiem wspólnym, przechodzi do majątków osobistych. Na przykład auto, które kupili przed podpisaniem tej umowy, według jej zapisów przypadnie mężowi, czyli zostanie włączone do jego majątku osobistego. Jest jeszcze jedna opcja, czyli rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków. Taka sytuacja powstaje, gdy obowiązuje rozdzielność majątkowa, ale po ustaniu małżeństwa następuje wyrównanie dorobków na korzyść małżonka, który zgromadził mniejszy majątek.
I to tyle, jeżeli chodzi o tą część prawniczą. Chciałem Wam tylko zarysować, jak wygląda małżeństwo, a nasz polski porządek prawny, nasze polskie prawo rodzinne. A teraz przejdziemy sobie do małżeństwa, a takiej sprawy społecznej, ludzkiej. Po pierwsze, miłość. No może to banalne, ale jednak fajnie jest być zakochanym i wiedzieć, że druga połówka czuje dokładnie to samo, nawet po wielu, wielu latach. Niektórzy twierdzą, że po latach małżonkowie tylko mijają się w domu, no i żyją ze sobą, bo dzieci, bo kredyt, bo po co już się rozwodzić po takim czasie, ale moim zdaniem ważne jest, żeby mówić sobie o swoich uczuciach tak na co dzień. Zaskakiwać się, spędzać ze sobą aktywnie czas, albo też potrafić ze sobą po prostu pomilczeć, bo to wszystko sprawia, że małżeństwo właśnie ma dla mnie sens. Po drugie, wsparcie emocjonalne. Dobrze jest mieć do kogo wrócić po pracy do domu. Ciężko mi sobie wyobrazić dzisiaj sytuację, że wracam właśnie po ciężkim dniu do domu, a tam zastaje mnie cisza. Nie mam na myśli, że codziennie z żoną rozmawiamy po kilka godzin, ale bardziej chodzi mi o to, że dzięki temu, że mamy siebie, nawet jeśli coś nie wyjdzie mi, czy to w pracy, na uczelni, czy gdziekolwiek, to zawsze możemy na siebie nawzajem liczyć. I nie zliczę, ile razy gdzieś się potknąłem w życiu, a to nie zdałem jakiegoś egzaminu, a to była jakaś wtopa w pracy, a to gdzieś ktoś mnie wkurzył, jeżeli chodzi o relacje jakieś osobiste, ale wystarczył telefon do żony i od razu poczułem się z tym, no, lepiej po prostu. No i gdyby nie żona, to prawdopodobnie moja kariera prawnicza skończyłaby się, zanim jeszcze się w ogóle rozpoczęła, no bo nie zliczę, ile razy mi mówiła, że tam student bez dwój jest jak żołnierz bez karabinu, damy radę, poprawisz to. No i po prostu dzięki temu udało mi się zaliczyć te wszystkie ważne egzaminy czy kolokwia. No i to oczywiście działało też w drugą stronę, kiedy moja żona miała jakiś trudniejszy moment, czy to w pracy, w życiu w ogóle, to starałem się ją oczywiście wspierać. No, jest to dla mnie sprawa oczywista, że małżeństwo to nie tylko taka sfera fizyczności, ale też przede wszystkim ta sfera psychiczna. Po trzecie, wspólne pasje albo wcale nie. Znam wiele par, które mają jakąś swoją zajawkę, a to chodzą wspólnie na tańce, a to razem chodzą na koncerty czy festiwale muzyczne, wspólnie podróżują albo chodzą do kina na filmy z superbohaterami, ale to nie musi być reguła. Ja na przykład wiele lat chciałem znaleźć jakąś wspólną pasję dla mnie i mojej żony, ale my po prostu lubimy inne rzeczy. Ja śpiewałem, a ona tańczyła, chociaż jak kojarzycie z ostatniego odcinka, to próbowaliśmy tańczyć, no ale skończyło się na jednej lekcji. Po prostu ja nie wyrabiałem z tym, jak tam te kroki szły, nie mogłem się tego nauczyć, w tym połapać, jednak wolę śpiewanie od tańczenia. Co do filmów, no to ja lubię na przykład horrory, filmy z superbohaterami, no a miłość mojego życia woli Downton Abbey czy Seks w Wielkim Mieście. No ale to nie przeszkadza nam świetnie spędzać ze sobą czas, wiedząc, że po prostu ta druga osoba jest gdzieś w pobliżu. Ja na przykład gram na konsoli, a ona czyta książkę na tarasie. Ja latam sobie dronem, a ona towarzyszy mi, chodząc gdzieś przy okazji z naszym pieskiem i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że no nie trzeba wszystkiego koniecznie zawsze robić razem, ale można dać sobie przestrzeń w związku, żeby każdy robił to, na co ma ochotę. No ale to przychodzi z czasem. Po czwarte, kasa. Zawsze lepiej jest mieć więcej pieniędzy niż mniej. No i wiem, że są pary, w których każdy ma swoje osobne konta i żyją niby wspólnie, ale później jedno drugiemu potrafi wyrzucać, na co idą te pieniądze. No i umówmy się, drogie panie, jeśli kasa jest wspólna, to zawsze ministrem albo ministrą finansów ostatecznie jest kobieta. No nie zliczę, ile razy miałem już prawie kupione telefon, komputer, podcastowy, jakiś gadżet, gry na konsolę. No i oczywiście pewnie 90% tych gadżetów poszłyby w kąt po miesiącu i właśnie tutaj dobrze mieć kogoś, kto powie wtedy stop, no i wyznaczy jakąś granicę. Wiadomo, że w małżeństwie trzeba się dogadywać co do takich dużych wydatków, jak nie wiem, kupno auta, mieszkania czy domu, no ale też super jest, że można usłyszeć od drugiej połówki szczere odpowiedzi, które pomogą nam wybrać to, co dla nas najlepsze. Po piąte, rodzina. No i tutaj może będzie trochę kontrowersyjne, ale dla mnie rodzina to mogą być dzieci, pies, kot albo po prostu dwoje kochających się ludzi. Niezależnie od tego, czy chcecie mieć właśnie dzieci, czy macie chłopaka, dziewczynę, czy stawiacie na międzygatunkowe stado ludzi i zwierzaków, to ważne jest, żeby w tym wszystkim czuć się bezpiecznie, no i być szczęśliwym. A wtedy naprawdę wiele rzeczy można przezwyciężyć. Tak jak wspomniałem na początku, według polskiego prawa małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny, ale
kto śledzi ten podcast dłużej niż od tego odcinka, no to zna moje zdanie na temat rodziny i tego, że miłość powinna być po prostu dla każdego. Po szóste, stabilność. W czasach social mediów, apek randkowych, fałszywych profili, awatarów robionych przez AI, naprawdę ciężko jest o znalezienie odpowiedniego partnera, nie mówiąc już o mężu czy żonie, no i o małżeństwie. Ale małżeństwo, niezależnie od tego, czy to cywilne, czy kościelne, daje swego rodzaju poczucie takiej stabilności. To taki rytuał przejścia w dorosłość. Wydaje mi się, że wiele osób w dzisiejszym, tak bardzo szybko zmieniającym się świecie szuka takiej ostoi, takiej kotwicy, którą jest właśnie drugi człowiek. Po siódme, a może jednak bez? Słuchajcie, znam wiele osób, które żyją w związkach, które nie są sankcjonowane ani prawnie, ani religijnie i myślę sobie, good for them. To dobrze, że żyjemy w czasach, kiedy brak obrączki na palcu przestał być czymś, co nas stygmatyzuje wśród społeczeństwa. Jeśli ktoś nie ma potrzeby robienia wesela, podpisania aktu małżeństwa, wiązania się w konwenanse prawne i religijne, no to świetnie. Można przecież przeżyć wspólnie życie, nie podpisując żadnej umowy na wieczną wierność i że nie opuszczacie aż do śmierci. To, co dla jednych może być stabilizacją, dla innych może przecież stanowić metaforyczne więzienie i rezygnację ze swojej prywatności. I dobrze, że każdy ma wybór. Po ósme, czy w małżeństwie jest miejsce dla ja? To pewnie zależy od każdego małżeństwa, ale wydaje mi się, że dobrze jest, gdy jest czas na wspólne aktywności, ale też gdy jest chwila tylko dla siebie. Często jest tak, że małżonkowie mają na przykład różne grupy znajomych, bo wywodzą się z różnych studiów, z różnych szkół, z różnych miast, czy chodzą do różnego rodzaju pracy, no i wtedy mogą od siebie w cudzysłowie odpocząć. Takie miejsca na oddech wydaje mi się, że są bardzo ważne, chociaż znam i takie pary, które zawsze i wszędzie chodzą razem i ponownie nie ma w tym nic złego, o ile obie strony się na to zgadzają i są w tym układzie szczęśliwe. Po dziewiąte, kwestia wierności. Małżeństwo nierozerwalnie wiąże się z monogamią, dlatego też nie jest dla każdego. Dzisiaj wielu ludzi żyje w otwartych związkach, pozwalając sobie na skoki w bok i nie traktując tego jako zdradę. I tu akurat ja jestem konserwą, bo rozmawiając na ten temat z żoną, zawsze sobie żartuję, że gdy już zejdę z tego świata, a raczej zejdę pierwszy, no bo jednak faceci statystycznie żyją krócej, no to będę ją nawiedzać, jeśli znajdzie sobie kogoś po mojej śmierci. Niby rozumiem, że w kościele mówi się, że póki śmierć nas nie rozłączy, ale jednak dla mnie jest to zobowiązanie, które przekracza granice życia i śmierci, no jest po prostu wieczne. A co wy na ten temat myślicie? Czekam na wasze komentarze pod tym odcinkiem, jeśli słuchacie tego na Spotify lub pod filmikiem, jeżeli słuchacie tego na YouTubie. I wreszcie po dziesiąte, po co? Małżeństwo daje nam z prawnego punktu widzenia możliwości związane z ustaleniem rozkładu naszego majątku, a z religijnego punktu widzenia wiąże nas z Bogiem i wprowadza taką strefę sakrum do naszego życia. Wreszcie ze społecznego punktu widzenia zapewnia ludziom pewną stabilizację, spokój, wsparcie, no i poczucie bycia kochanym. Więc jest naprawdę wiele powodów, dla których warto jest wiązać się z kimś na całe życie. I to by było na tyle w 86. odcinku podcastu Szklanka do połowy pełna. Po resztę moich rozważań o małżeństwie w sferze sakrum, o weselach i tak dalej, zapraszam Was na odcinek dolewki na moim kanale YouTube'owym Szklanka do połowy pełna podcast. Tymczasem mam nadzieję, że po dzisiejszym odcinku przekonałem Was, że małżeństwo to jest fajna sprawa i warto mieć kogoś, kogo się kocha u swojego boku, niezależnie od tego, czy macie ślub cywilny czy kościelny. Jestem ciekaw Waszych opinii, napiszcie koniecznie w komentarzach, czy dla Was w świecie Tindera i OnlyFans taka instytucja jak małżeństwo ma jeszcze jakiekolwiek znaczenie. Tymczasem bądźcie bezpieczni, uśmiechajcie się, a my słyszymy się jak zawsze już niedługo. Welcome to the deep dive. We sift through stacks of information, research notes, all sorts of sources to pull out what really matters. And today, we're tackling a big one, marriage. Right. An institution that's ancient, really, but it's always changing. We're going to look at the legal side, the very human reasons people marry and how different cultures see it. We've got some really diverse sources here, different viewpoints. Yeah. Our job is to kind of unpack it all for you. Exactly. Cut through the noise. So what does marriage actually mean today? Let's get into it. Your blueprint of marriage. Okay, so when we think marriage, often it's love, commitment,
But legally speaking, it's actually a huge shift in your civil status. It's a formal contract, isn't it? With real consequences. That's spot on. At its absolute core, marriage sets up a specific bundle of mutual rights and duties. And it's not just symbolic. No. No, it means real things like expectations to live together, to contribute to the household, raising kids, cooking, cleaning, and providing the basics, food, shelter. And in monogamous setups, typically an exclusive right to sexual relations is part of that legal package too. Right. Okay, so let's talk about one of the biggest legal areas, property. Our sources mention Poland as a case study for how specific laws handle this. What's the standard approach there? Yeah, Poland's a good example. If you don't make any other specific arrangements, the default is what's called statutory community property. Okay, what does that mean in practice? It means pretty much anything you acquire during the marriage, salaries, wages, pensions, income from any assets, whether they're personal or common. Wow, okay. Money in bank accounts, Yeah. social insurance contributions, basically anything you buy together or even separately during the marriage, house, car, furniture, it all generally becomes common property. So what's mine is yours really kicks in legally. Pretty much. Yeah. But your personal property does stay separate. So things you had before the marriage, inheritances or gifts. Unless the gift giver said otherwise. Exactly. Unless they specified it was for the couple. Also, things just for your personal use, certain non-transferable rights, compensation for injuries, though not lost earnings from that, awards for personal achievements, intellectual property. That stuff stays yours. And anything bought with your own separate personal funds, too. Correct. If you use personal funds to buy something, it remains personal property. Okay, so that's the default. But couples aren't just, stuck with that one option. Can they choose something different? Oh, absolutely not stuck. And this is key, really, in many legal systems. Couples often have choices. In Poland, you can use a notarial deed even before getting married to set up a different regime. Like what? Well, you can choose separate property, for instance. That means each spouse just manages their own assets, their own income, and common property doesn't really form. Or there are other options like expanding or limiting the community property or equalizing assets later on. So real flexibility there to tailor it. Mm. Okay, moving beyond money and assets, what about the personal legal obligations? What do spouses actually owe each other legally? Well, in the Polish system, again, spouses have equal rights and duties. They're legally obligated to live together, provide mutual help and fidelity, and cooperate for the family's well-being. That's quite broad. Cooperate for the family's well-being. It is. And it covers both contributing financially and through personal effort, raising kids, managing the home. Important family decisions. They have to be made jointly. What if they can't agree? If there's a deadlock on something important, a court can actually step in. Really? Interesting. And what about names? Last names? Couples have choices there, too. They can pick one of their surnames to use jointly. They can each keep their own. Or they can combine them, though, usually up to 2 parts maximum. And if you don't choose? If they don't make a declaration, the default is that each spouse just keeps their current surname. Okay. So the law defines the start, the structure, but also the end. How can marriages legally conclude based on the sources? All right, there are a few ways. First, there's annulment. This basically says the marriage was invalid from the very beginning. Why would that happen? Reasons, like one partner being underage, generally under 18 or under 16. For women without court, okay. Yeah. Total legal incapacitation, certain mental illnesses, like the court allows it. Already being married, being too closely related, adoption links, or if consent wasn't real, like if someone didn't understand what they were doing or there was a mistake about identity or a threat involved, then you have legal separation. This is for a complete breakdown to cohabitation. How's that different from divorce? It's similar in effect. Living apart, support obligations might arise, but crucially, separated spouses cannot remarry. They're still legally married, just separated. Got it. And divorce. Divorce requires a complete and permanent breakdown of cohabitation. That permanence is key. But a court can deny a divorce. On what grounds? If it would harm the welfare of minor children, for instance. Or if granting it goes against sort of basic social principles. There's also a point about fault. If the spouse solely responsible for the breakdown requests the divorce, it might be denied unless the other spouse agrees, or refusing it would also be against social principles. So fault can still play a role. And quickly, after divorce, if someone took their spouse's name, can they go back? Yes. A divorced spouse has 1 year from the final divorce decree to go back to their pre-marriage surname.
They just need to make a formal declaration at a civil registry office or to a consul. 2. The human and social fabric of marriage. Okay, we've sketched out the legal framework. It's complex, lots of rights, duties, property rules. But let's shift focus now. Beyond the law books, what about the lived experience? What are the core human benefits that marriage is supposed to provide according to these sources? Yeah, moving from the legal code to like the heart of it. And it sounds almost banal, but love comes up again and again. Real deep love. Not just the initial spark. No, exactly. It's about knowing your partner feels the same way, truly, even after years and years. But beyond love itself, emotional support is huge. That seems critical. Absolutely. Just having someone to come home to, after a bad day, knowing you can count on them. For comfort, for advice. One source mentioned a spouse helping them navigate really tough career moments. That kind of tangible support. That's a powerful image. It's not just sharing a house. It's being a buffer against the world sometimes. Does that mean total fusion, though? Sharing every single interest, every hobby? No, definitely not. And the sources are clear on this. It's not a rule that you have to share all your passions. Sure, some couples love doing things together, dancing, concerts, whatever. But it's also really important to have your own space, your own pursuits. Like what kind of examples? Well, one spouse might be into gaming while the other reads a book nearby. Or one flies a drone while the other walks the dog. The point isn't doing everything together. It's finding that balance. You have room for your own interests, but you know the other person is still there, Yeah. nearby and supportive. That makes sense. What about money? That's always a big one in relationships. How does marriage typically affect finances on that sort of day-to-day human level? Well, while some married couples definitely keep totally separate finances, having common finances is often seen as a benefit. One kind of interesting insight from a source was this idea that sometimes in shared finances, one partner, and they anecdotally mentioned, the woman becomes the finance minister. Ah, right, the gatekeeper. Kind of, acting as a check on maybe impulse buys like gadgets and helping the couple agree on big ticket items, cars, homes. It's about that joint financial management. Whether it's kids, pets, or just the couple themselves, marriage creates this unit, right? A space for feeling safe, happy, tackling things together. Exactly. And in today's world with social media, dating apps, AI even, everything feels so fast, maybe transient. Marriage can offer this really significant sense of stability. Like an anchor. Yeah, almost like a rite of passage into adulthood, as one source put it. It provides a kind of haven. Okay, we've talked about all these potential benefits: love, support, stability. But is formal marriage still seen as the only way or even the best way for everyone today? The landscape is changing. It really is. And no, it's definitely not seen as the only option anymore. We're living in times where, frankly, not having a wedding ring doesn't carry the same social stigma it used to. So people are choosing other paths. Lots of people. Choosing to live together without the legal or religious paperwork. They might see it as avoiding, quote, conventions or these formal contracts of eternal fidelity. For some, that freedom feels like liberation, maybe avoiding what they see as a metaphorical prison or giving up too much privacy. That touches on fidelity. Traditionally, marriage and monogamy are tightly linked. How do the sources approach this, especially now with things like open relationships being more visible? Yeah, traditionally, marriage is deeply intertwined with monogamy, which by definition means it isn't going to be the right fit for everyone, especially as relationship models diversify. One source actually shared a very conservative personal view, seeing fidelity as an internal commitment extending even beyond death. Wow, that's intense. It is. So you have this spectrum, ultimately looking at it from different angles. Legally, marriage offers ways to structure property and rights. Religiously, for some, it connects them to God, brings in a sacred element. Socially, it offers that stability, peace, support, feeling loved. So lots of potential reasons to commit, formally or informally. Exactly. Whether it's through a civil ceremony or a church wedding or another form of committed partnership, people find compelling reasons. Sure. Cultural lenses, marriage across the world. Okay, let's zoom out a bit. What's really striking is how marriage is found pretty much everywhere. It's almost universal. Yet the way it looks and functions varies so much across different cultures. What's driving that variety? It's fascinating, isn't it? Marriage isn't just one monolithic thing. Its specific shape, its features, its functions, they're all deeply molded by cultural values and norms. And of course, economic and demographic factors play a huge role too. And history, presumably. Oh, absolutely. In Europe, for instance, church doctrine historically had a massive influence, framing marriage as this divine, unbreakable institution.
and those ideas then seeped into the legal systems. How do cultures actually shape the roles within the marriage? Like, who does what? You can sort of see two broad models emerging from the sources. First, there's the traditional model. This assumes pretty significant biological and psychological differences between men and women. So, assigning roles based on gender. Right. Men are typically seen as the providers, the decision makers. Women are assigned roles like homemaker. Mother seen as more dependent, nurturing. Okay, that's the traditional one. What's the alternative? The more egalitarian model. This is much more contemporary. It emphasizes equal partnership, sharing responsibilities, and importantly, allowing space for both partners to pursue self-realization. This is especially relevant now, with more women pursuing higher education and careers. And the shift isn't always smooth, is it? Not always. It's led to discussions, sometimes quite intense, about a crisis of masculinity or the emergence of these new man archetypes trying to navigate these changing expectations. Beyond individual roles, are there other big structural ways cultures define marriage? Yeah, lots of ways. You can look at inheritance. Is it patrilineal, passed down the father's line, or matrilineal down the mother's? Where does the couple live after marriage? Patrilocal with the husband's family, or matrilocal with the wife's? And power dynamics? Exactly. Is the structure patriarchal, matriarchal, or egalitarian? And even who you're supposed to marry. Is it endogamous within your own social group, nation, race, or exogamous? Marrying someone from a different background. And then there's the really fundamental one partner or multiple partners, monogamy versus polygamy. Right. Monogamy, one spouse at a time, that's the only legally allowed form, and the most accepted one in European cultures. But elsewhere, polygyny, one man, several wives, is quite common. Where do we see that? Often in Muslim communities, some African societies, it's sometimes seen as indicating a man's high status, his ability to provide for multiple families. Polyandry, though one woman, several husbands, that's much, much rarer. Really? Where? Found in very specific groups, like certain tribes in Central Africa or the Hindu Toda tribe in India. It's definitely the exception. And psychologically, the sources suggest polygamous relationships often involve maybe weaker emotional bonds between spouses and less clearly defined social roles compared to monogamy. Okay, so the structures vary wildly. Does that mean what people look for in a partner also changes dramatically depending on culture? It does, but there are also some surprising universals. Evolutionary psychology suggests some basic criteria, pretty widespread things like social status, intelligence, good health, and yes, love. Love is universal. I thought some viewed it as more of a Western idea. That's a common thought. But large cross-cultural studies one mentioned involved over 10,000 people in 37 cultures, found that qualities like kind and understanding, intelligent, exciting personality, and healthy were universally valued. And love, and actually ranked highest across really diverse places. China, Indonesia, Zambia, Nigeria, Iran, Palestine. So not just a Western thing at all. That's really interesting. Were there consistent gender differences in what people wanted across all these cultures? Yes, there were some very consistent patterns. Across the board, women tended to prioritize a partner's good financial prospects and earning ability. They also generally preferred slightly older men. Which is often interpreted how? Often seen as a strategy, maybe unconscious, to ensure economic security, particularly for raising children. Men, on the other hand, consistently, universally, prioritized youth and physical attractiveness in potential wives. Attractiveness meaning? Things like clear skin, smooth skin, shiny hair, full lips traits seen as universally beautiful and, from an evolutionary perspective, signals of good health and reproductive potential. Wow. So a mix of biology and culture. Any really surprising cultural variations that jumped out, things that weren't universal? Yeah, one really striking one was about virginity, or a partner's lack of previous sexual experience. Yeah. You might think that would be universal male preference. Right. Maybe, yeah. But it's highly valued in some cultures. The study mentioned Chinese, Palestinian, Indian, Iranian cultures, but almost irrelevant in others, like Dutch, Swedish, or Norwegian cultures. What does that tell us? It really highlights how broader cultural values play a role. Individualistic cultures might prioritize things like an exciting personality or attractiveness more. Collectivistic cultures might put more weight on things like a good profession, virginity, loyalty, fitting into the community. Fascinating. Any other examples? Yeah, valuing being a good hostess was another one. Highly valued in places like Estonia and China, but much less so in Western Europe or North America. Or religiosity, super important in Iran, moderately in India, pretty low priority in Western Europe. It just shows how culture shapes desirability. 4. The dynamics of marital satisfaction and challenges. Okay, so we've seen the legal side, the human needs marriage can meet,
and this incredible cultural diversity. Given all that complexity, what actually makes a marriage work? What leads to satisfaction, generally speaking? Well, one really significant factor that comes up in the research is similarity, often called homogamy. Meaning marrying someone like yourself. Exactly. This covers a couple of things. There's endogamy, which is about cultural and social similarity, same race, nationality, age group, religion, social class. And then there's psychological homogamy, shared attitudes, values, personality traits, intelligence levels, maybe even facial similarity, believe it or not. Really? Facial similarity? Apparently so. But the core finding is that couples who are more similar, more homogeneous, tend to report more stable and satisfying relationships. Why is that? It seems to lead to fewer disputes, maybe because communication is easier, role expectations are clearer. Some studies even suggest higher fertility rates in homogeneous couples. So shared background and values are genuinely key. They seem to be very important. Being from the same racial, ethnic, or national group often means you share traditions, value hierarchies. It just simplifies communication, reduces potential friction points. Religious similarity, or religious endogamy, is also highlighted as really important. Why religion specifically? Because faith often shapes fundamental views on the meaning of marriage itself, on gender roles, how you want to raise children. Shared cultural values, especially those rooted in religion or social traditions, seem to positively impact marriage quality. Interestingly, strong material or political values don't show the same positive link. Okay, so similarity helps. But what happens when cultures collide within a marriage? Multicultural marriages are more common now, but they must face unique hurdles. They absolutely do. And these marriages often pop up more in societies that are already more egalitarian and secular, where maybe those external pressures to marry within your own group are weaker. But then the very things that define groups, religion, race, ethnicity, nationality, become potential sources of difference inside the marriage. What kind of stresses do they face? The sources talk about a few types. Personal stresses, just in the day-to-day interactions between the partners. External stresses, like maybe family not accepting the partner, or disagreements about how to raise kids according to different cultural norms. And then random stresses, like big societal changes, or the specific challenges of emigration. Can you give a concrete example of how these cultural differences might play out, maybe in a way people don't expect? Communication is a huge one. Yeah. Just having different social or cultural backgrounds can make it tricky to express emotions in a way the other person understands, or even to assign the same meaning to words or situations. Even deciding which language to speak at home can become a negotiation. Yeah, I can see that. And then there's this concept of low context versus high context communication. Explain that. Low context is common in individualistic cultures. Think North America, Western Europe. Communication is direct, explicit, relies on the words themselves. High context is more common in collectivistic cultures, Asia, Middle East, Latin America. A lot of the meaning is unspoken. It's embedded in the context, the relationship, nonverbal cues. So misunderstandings are almost inevitable. They can be frequent. The sources give an example. Potential clashes between the very direct speech style common among Israelis versus the more indirect, adaptable style common among Arabs. Even how people perceive time can differ. Time? How so? In individualistic cultures, time is often seen as linear. You do one thing, then the next, stick to schedules strictly. In many collectivistic cultures, time is more flexible, circular. You might juggle multiple things at once. Deadlines are softer. That can cause friction in a marriage. Definitely. Is there any maybe upside to these differences when problems arise? One interesting point is that when difficulties do come up in multicultural marriages, partners might be more likely to attribute the problem to cultural differences rather than blaming the partner personally, which could sometimes act as a coping mechanism, reducing personal conflict. And what about adding emigration to the mix, moving to a completely different country? That adds a whole other layer of significant stress. There were studies mentioned, for example, on Turkish immigrant couples in Canada. What did they find? They found that things like resilience, how long they'd been in Canada, having good social support, those things helped them adapt. But stress within the marriage was particularly tough, especially for women. Why specifically women? Often due to cultural norms around female subordination, combined with the extra burden of raising kids far away from their traditional family support networks, it really compounded the stress. Okay, let's go back for the big picture again. What are the major trends we're seeing in marriage rates overall? Are people still marrying as much? The clear trend, certainly in many developed countries, is downwards. The number of formal marriages has been falling
pretty consistently for decades. You mentioned Poland earlier. What's the trend there? It's a dramatic drop. From a peak of over 330,000 marriages back in 1975, it fell to just under 156,000 in 2022. That's nearly 48,000 fewer than just a decade before that. The COVID-19 pandemic also caused a noticeable dip in 2020. And how does Poland stack up against the rest of Europe? Is this decline happening everywhere? Poland's kind of in the middle, actually. Its rate is about 4.5 marriages per 1,000 people. Some countries are much lower. France, Portugal, Slovenia are down around 2.3 to 2.8. That suggests other family models like cohabitation are much more common there. But some countries are higher. Oh, yes. Hungary is up at 7.4, Cyprus at 8.9, Kosovo nearly 10 per 1,000. Right. In those places, marriage clearly still plays a much more central role in society. And this overall trend towards fewer formal marriages is often linked back to those cultural values we discussed. Individualism versus collectivism? Exactly. Countries where individualistic values are dominant tend to show signs of demographic depression, lower birth rates, stagnant or declining populations. Countries with more collectivist orientations often show demographic progress. Poland, with its population growth near zero, is right in that demographic challenge zone. So what's the prediction? Will this trend continue? Most experts seem to think so. The forecast is that the decline in formal marriages will likely continue. More people will probably opt for informal relationships, viewing marriage as perhaps a less essential part of life than it once was. Outro. Wow, we've really covered a lot of ground today, haven't we? From the nitty-gritty legal details, property rights, how marriages begin and end, all the way to the really human stuff. Love, support, needing your own space. Yeah, and then layering on top all the cultural variations, how roles are defined, who you marry, even how you communicate. It's incredibly complex. And we looked at what makes marriages satisfying, that idea of similarity, but also the unique challenges, especially for multicultural couples, and that big picture trend of fewer people formally marrying. It really underscores that marriage isn't static. Yeah. It's constantly being reshaped by society, by individual choices, by history. It definitely offers unique things, stability, connection. But it also asks a lot, especially in a world that prizes freedom so highly. Absolutely. This whole deep dive really makes you reflect on where this ancient institution fits in our lives now. So maybe the thought to leave you, our listener, with is this. In today's world, with all its changes and diversity, what unique value, if any, does the institution of marriage hold for you? I to by było na tyle w kolejnym odcinku podcastu Szklanka do połowy pełna. Pamiętajcie, żeby zaobserwować podcast na Spotify i wystawić ocenę 5 gwiazdek. Jeśli wolicie oglądać treści na YouTube, to zasubskrybujcie kanał Szklanka do połowy pełna podcast. Bądźcie bezpieczni, uśmiechajcie się i słyszymy się już niedługo.